அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோன்னா டேட்டா வேர்ஹவுஸ் டேட்டா மைனிங். இதோட 2 மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தோன்னா டேட்டா மைனிங் வந்து டிஆர்பி, டெட்டு, பிஜிடிஆர்பி, ஸ்லெட்டு, நெட்டு, அப்புறம் இது இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் எம்சிஏ, எம்டெக்லாம் படிக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த டேட்டா மைனிங்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கொஸ்டின். இது படிக்கிறவங்களுக்கு பிஜிடிஆர்பிக்கு, சிஎஸ்ஸுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வாட் ஆர் த யூஸ் ஆஃப் மல்டி ஃபீச்சர்ஸ் க்யூப்ஸ்? What are the use of multi-feature cubes? The multi-feature cubes which compute complex queries involving multiple dependent aggregate at multiple granularity. This cube are very useful in practice. Many complex data mining query can be answered by multi-features cube with any significant increase in computational cost. In comparison to cube computation for simple query with standard data cube. புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் ஒரு முறை நீங்களும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு படிங்க. ரெண்டாவது கொஸ்டின், கம்பேர் OLTP அண்ட் OLAP சிஸ்டம். இஃப் இன் ஆன்லைன் ஆப்ரேஷனல் டேட்டாபேஸ். In an online operational database system used for efficient retrieval, efficient storage and management of large amount of data, then the system said to be online transaction processing. OLTP நானது ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங். அப்போ OLAP நான் கேட்டேன்னா ஆன்லைன் அனலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங். சரிங்களா? Data warehouse system serve users, knowledge workers in the role of data analysis and decision making. Such system can organize and present data in various format. This system are known as online analytical processing system. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்பவும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப படிங்க. கண்டிப்பாக டிஃபரன்ஷியேஷன் கேட்பாங்க. கம்பேர் OLTP OLAP சிஸ்டம். மூணாவது கொஸ்டின், தேர்டு, வாட் இஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ் மெட்டாடேட்டா? மெட்டாடேட்டா ஆர் டேட்டா அபவுட் டேட்டா. டேட்டா அபவுட் டேட்டா. வாட் இஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ் மெட்டாடேட்டா? Metadata are data about data. When used in data warehouse, metadata are the data that define warehouse. One second please. Metadata are the data that define warehouse object. Metadata are created for the data names and definition of the given warehouse. Additional metadata are created and captured for time stamping any extracted data, the source of extracted data and missing field that have been added by the data cleaning integration process. Explain the difference between star and snowflake schema. Very important in this question. The definition table of snowflake schema model may be kept in normalized form to reduce redundancy. Such as table is easy to maintain and save storage space. In the அஞ்சாவது question, in the context of data warehousing, what is the data transaction? What is the data transformation? In data transformation, the data are transformed or consolidated into form appropriate for mining. Data transformation can involve the following: smoothing, aggregation, generalization, normalization, attribute construction. Define slice and dice operation. Sixth question, very important. The slice operation performs the selection on a one dimension of the cube resulting in a subcube. A dice operation defines a subcube by performing a selection on 2 or more dimensions. List the characteristic of data warehouse
There are 4 key characteristics which separate the data warehouse from the major operational system. Subject-oriented data organization by the subject, integration, consistency of defining parameters, non-volatility, stable data storage medium, time variance, timelines, data and access term. 8. What are the various sources for data warehouse? The handling of relational and complex types of data, because the relational database and data warehouse are widely used, and development of efficient and effective data mining system for such data is important. Mining information from heterogeneous database and global information system. Local and wide area computer network such as the internet connect many sources of data, forming huge distributed and heterogeneous database. இது 3 mark question. What is the data warehouse அப்படின்னு கேட்டானா இப்படி எழுதணும். A data warehouse is a repository of multiple heterogeneous data source organized under a unified schema at a single site for facilitate management decision making. Or a data warehouse is a subject oriented, time variant and non-volatile collection data support of management decision making process. Differentiate fact table and dimension table. Fact tableக்கும் dimension table உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டானா, fact table contains the name of fact, the measure as well as key to each of the related dimension table. A dimension table used for describing the dimension. A dimension table for item may be contain attributes item, name, brand and type. Briefly discuss the schemas for multidimensional database. Star schema, the most common modeling paradigm in star schema, in which the data warehouse contain large central table, fact table, containing the bulk of the data with no redundancy and set of smaller attend the table for each dimension. Snowflake schema. Snowflake schema is variant of the star schema model where some dimension table are normalized, therefore further splitting the data into additional table. The resulting schema graph form a shape similar to a snowflake fact constellation. இது முக்கியமான கொஸ்டின். இது கூட sophisticated application may require multiple fact table to share dimension table. This kinds of schema can be viewed as a collection of stars, hence is called galaxy schema or fact constellation. Galaxy schema is also called fact constellation. How is data warehouse different data from database? How are they similar அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Data warehouse is a repository of the multiple heterogeneous data source organized under a unified schema at a single site in order to facilitate management decision making. A relational database is a collection of tables, each which is assigned a unique name. Each table consists of set of attribute columns, a field and usual store large set of tuples, records or rows. Each tuples in relation table represent object identified by a unique key described by a set of attribute values. Both are used to store and manipulate of the data. இது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வீடியோ. நம்ம செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். யாராருக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.